Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Krishna Jayo Radha Krishna Jayo Radha Krishna Jayo Lalita Vishaga Jayo Radha Krishna Jayo Radha Krishna Jayo Radha Krishna Jayo Lalita Vishaga Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jaya Subhadramai Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadramai Jayo Gauranitha
जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। जय श्री श्रद्धा कृष्ण लीला विशाखा जी की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गौनिताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। पतित पावन शील गुरुदेव की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। I seek the blessings of all the devotees assembled here. Please bless me so I can try to speak what I heard from the acharyas, the senior devotees of ISKCON. Hare Krishna, there is no translation. இங்கு இருக்கும் பக்தர்களின் ஆசீர்வாதத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதனால் ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் இஸ்கானில் இருக்கும் மூத்த சில பக்தர்களின் பேச்சை கேட்டு அதிலிருந்து நான் பேசுவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். அதற்காக உங்கள் அனைவரின் ஆசீர்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you. So let us read from Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, chapter 11, sloka sankhya 37. Tamayam manyate loko, tamayam manyate loko, asaṅgam api saṅginam, asaṅgam api saṅginam, ātmaupamyena manujam, ātmaupamyena manujam, ātmaupamyena manujam, vyāpṛṇvānaṁ yato budhaḥ, vyāpṛṇvānaṁ yato budhaḥ, tamayam manyate loko, asaṅgam api saṅginam, ātmaupamyena manujam, vyāpṛṇvānaṁ yato budhaḥ. Tamayam manyate loko, asaṅgam api saṅginam, ātmaupamyena manujam, vyāpṛṇvānaṁ yato budhaḥ. Tamayam manyate loko, asaṅgam api saṅginam, ātmaupamyena manujam,
yatho budhaḥ tamayam manyate loko asaṅgam saṅginam ātmaupamyena manujam vyāpṛṇvānaṁ yatho budhaḥ tamayam manyate loko asaṅgam saṅginam ātmaupamyena manujam vyāpṛṇvānaṁ yatho budhaḥ. Mataji's. Tamayam manyate loko asaṅgam saṅginam ātmaupamyena manujam vyāpṛṇvānaṁ yatho budhaḥ. Aptamayam manyate loko asaṅgam saṅginam ātmaupamyena manujam vyāpṛṇvānaṁ yatho budhaḥ. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Tam unto Lord Kṛṣṇa, I am all these common men. Manyate, do speculate within the mind. Lokaḥ, the conditioned souls. He, certainly. Asaṅgam, unattached. Api, in spite of. Saṅginam, affected. Ātma, self. Aupamyena, by comparison with the self. Manujam, ordinary man. Vyāpṛṇvānaṁ, being engaged in. Yataḥ, because. Abudhaḥ, foolish because of ignorance. Translation: the common materialistic conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by matter, although He is unattached. Please read after me. The common materialistic conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by matter, although He is unattached. Purport: the word abudhaḥ is significant here. Due to ignorance only, the foolish mundane wranglers misunderstand the Supreme Lord and spread their foolish imagination amongst innocent persons by propaganda. The Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa is the original primeval personality of Godhead, and when He was personally present before the eyes of everyone, He displayed full-fledged divine potency in every field of activities. As we have already explained in the first verse of Śrīmad-Bhāgavatam, He is completely independent to act however He likes, but all His actions are full of bliss, knowledge and eternity. Only the foolish mundaners misunderstands Him, unaware of His eternal form of knowledge and bliss, which is confirmed in the Bhagavad-gītā and Upaniṣads. His different potencies work in a perfect plan of natural sequence and doing everything by the agency of His different potencies. He remains eternally the supreme independent. When He descends to the material world by His causeless mercy to different living beings, He does so by His own potency. He is not subject to any condition of the material modes of nature, and He descends as He is originally. The mental speculators misunderstand Him as a supreme
him as a supreme person, and they consider his impersonal features as inexplicable Brahman to be all. Such conception is also the product of conditioned life, because they cannot go beyond their own personal capacity. Therefore, one who is considered the Lord on the level of one's limited potency is only a common man. Such a man cannot be convinced that the personality of God is always unaffected by the mode of material nature. He cannot understand that the sun is always unaffected by infectious matter. The mental speculators compare everything from the standpoint of experimental knowledge of their own selves. Thus, when the Lord is found to act like an ordinary person in matrimonial bondage, they consider him to be like one of them, without considering that the Lord can at once marry 16,000 wives or more. Due to a poor fund of knowledge, they accept one side of the picture while disbelieving the other. This means that due to ignorance only, they always think of Lord Kṛṣṇa as like themselves and make their own conclusions, which are absurd and unauthentic from the version of Śrīmad-Bhāgavatam. Om Ajnānatimirāntasya Jnānāñjana-śalākaya Chakshurunmīlidam Yena Tasmai Śrī Gurave Namaha. Śrī Chaitanya-manobhishtam Sthāpitam Yena Bhūtale Swayamruh Kathamiyam Dadādi Supadandigam Vandeham Śrī Gurum Śrī Udāpatakamalam Śrī Gurum Vaishnavamscha Śrī Rūpam Sakrajādam Sahagana-Raghunāthaṇvidam Tam Sajivam Sadhvaidam Savadūtam Parijana-Sahitam Kṛṣna Chaitanya-devam Śrī Radha-Kṛṣṇa-pādān Sahagana-Lalita Śrī Vishākām-vidāmscha. He Kṛṣna Karunā-sindho Dīnabandho Jagatpade Gopesha Gopika-kānd Radha-kānd Namostude. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Mugam karodi vachalam pankum lankhayade girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dīnatarinam Paramananda-madhavam Śrī Chaitanya-īśvaram. Tamayam manyate loko asaṅgam abhisaṅginam ātmaupamyena manujam vyāpṛṇvānaṁ yato budhaḥ. The common materialist conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by matter, though he is unattached. So, who is common man? We all are common man. We are not able to understand. Go ahead, bro. நமக்கு பொது நபர் யார் என்பதை பற்றி தெரியும், அவருடைய செயல்பாடுகள் பற்றி தெரியும். So we all are common men, and we are trying to understand the Lord with our limited capacity. நாம் அனைவரும் பொதுமக்கள் தான். நம்முடைய எல்லைக்குட்பட்ட சக்தியை வைத்துக்கொண்டு பகவானை புரிந்து கொள்ள நாம் முயற்சிக்கிறோம். Because of Srila Prabhupada's mercy, we are connected with the devotees and we are getting some knowledge through them. பிரபுபாதரின் கருணை காரணமாக பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம். அவர்களிடமிருந்து சிறிதளவு ஞானம் நமக்கு கிடைக்கிறது. Imagine Shishupal was dealing with I mean to say that Shishupal was there, the Lord was there, but he is not able to understand his position, and he was, always blaspheming the Lord. சிசுபாலனை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள். சிசுபாலன் இருந்த பொழுது பகவானும் இருந்தார். ஆனால் பகவானின் நிலையை சிசுபாலன் புரிந்து கொள்ளவில்லை. அவர் எப்பொழுதும் பகவானை நிந்திப்பதிலேயே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். This is just like a common man, what he is doing.
இது ஒரு சாதாரண நபர் என்ன செய்கிறாரோ அதை போன்ற செயலாகும். But he got the association. He used to meet the Lord and he is not able to understand. அவருக்கு பகவானின் சங்கம் கிடைத்தது, பகவானை நேருக்கு நேராக சந்திக்கும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. இவ்வளவு கிடைத்தும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. See, Rukmini just heard about the Lord. Sopa Shrutya Mukuntasya Virya Rupa Gunashriyaha. So just heard about the Lord and she started loving him. ருக்மிணி தேவி பகவானை பற்றி கேட்டிருக்கிறார். கேட்பதன் மூலமாகவே அவர் பகவான் மீது அன்பு செலுத்த தொடங்கிவிட்டார். The sloka is in 10th canto 52 chapter 23. The complete sloka is like this: Sopa Shrutya Mukuntasya Virya Rupa Gunashriyaha Graha Agadeir Giyamanas Tammene Sadrisham Padim. What she did, being a king's daughter, her palace, the king's palace, visited by different devotees, they comes there and they started glorifying the Lord. ருக்மிணி தேவி மன்னரின் மகளாக அரண்மனையில் வசித்துக் கொண்டிருந்தார். அங்கே பலவிதமான பக்தர்கள் வந்து பகவானை புகழ்ந்தார்கள் என்று 10வது ஸ்கந்தம் 52வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So here she simply heard about the Lord and thinking about the Lord, she developed love for the Lord. இங்கே ருக்மிணி தேவி பகவானை பற்றி இந்த பக்தர்கள் மூலமாக கேட்டார். கேட்பதன் மூலமாக பகவானை பற்றி சிந்தித்தார். அந்த சிந்தனை மூலமாகவே பகவான் மீது அன்பை வளர்த்துக் கொண்டார். So this Shravanam is very important for all of us. இந்த ஸ்ரவணம் நம் அனைவருக்கும் மிக மிக முக்கியமானது. So again Śrīmad-Bhāgavatam confirms about Shravanam. Lot of slokas are there which is confirming what is the importance of Shravanam. ஸ்ரவணத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பாகவதத்தில் பல ஸ்லோகங்கள் உறுதி செய்கிறது. ஷண்வதாம் ஸ்ரத்தயா நித்யம் கிரணதஸ்ச சுசேஷ்டிதம் காலேன ந அதிதீர்கேன பகவான் விபிஷதே ஹ்ருதி. So what is telling that? Shanvadam Shraddhaya Nityam. Whenever we hear with attention, underline with attention, we all are hearing Śrīmad-Bhāgavatam every day, we are reading Bhagavatam every day. But what should be underlined? Shraddhaya. So with faith, very important. So the faith is very important. பாகவதத்தை நாம் கவனத்தோடு கேட்கும் பொழுது, நாம் அனைவரும் தினசரி பாகவதத்தை படிக்கிறோம், தினசரி கேட்கிறோம். ஆனால் கவனத்தோடு நம்பிக்கையோடு நாம் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை மற்றும் கவனம் மிக மிக முக்கியமானது. So when we are hearing Śrīmad-Bhāgavatam from the devotees, what will happen? Pravishta karnarentrena. What will happen? Pravishta karnarentrena swanam bhavasaroruham. Then what will happen? Dunodi shamalam Kṛṣṇa shalilasya yadasharat. So what will happen? Pravishta karnarendrena. When we are hearing about the Lord, it goes through our ears and it reaches our heart. Dunodi, what he will do? He cleans. Who cleans it? The Lord. பகவானை பற்றி நாம் கேட்கும் பொழுது அது நம் காதின் வழியாக நுழைந்து நம்முடைய மனதிற்குள் செல்கிறது. அவ்விதமாக மனதிற்கு சென்ற பிறகு பகவான் மனதை சுத்தப்படுத்துகிறார். Then what he will do? He sits there. The Lord sits in our heart. Once it is cleaned, he permanently sits there and he won't leave that place. ஒரு முறை தூய்மைப்படுத்திய பிறகு பகவான் அங்கே நிரந்தரமாக அமர்ந்திருக்கிறார். அந்த இடத்தை விட்டு அவர் விலகுவதே இல்லை.
Srila Prabhupada, one of his purport, he writes, the relation of the pure devotees with the Lord develops because of devotional service to the Lord on the authentic basics of Vedic authority. வேத சாஸ்திரத்தின் அங்கீகாரம் பெற்று அதன் அடிப்படையில் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் இடையிலான உறவு முறை வளர்கிறது என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So we will become uncommon. What will happen? We will become uncommon. We are not common then at all. The common man can mistake the Lord, but uncommon may not be mistaking the Lord, because they understood He is a Supreme Personality of Godhead. நாம் பொதுமக்களில் ஒருவராக இருக்க மாட்டோம். பொதுமக்கள் பகவானை தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் பொதுமக்களில் இல்லாத ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்ள மாட்டார். பகவானின் நிலையை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்வார். Kunti Maharani, even though she is a lady, she understood the Lord is supreme. The Lord is her nephew. But she completely rejected that. She understood that He is the Lord. Ishwar, what it is that first sloka? Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. She is paying obeisances to her nephew, because she understood he is not my nephew, he is a Supreme Personality of Godhead. The common man mistakes him as a human when he descends. Next sloka she is saying the same thing. Maya javanika achannam agna adokshajam avyayam na lakshyase muda drisha nato natyo dharo yada. But she is telling, oh sorry Prabhu, continue, you give translation. பொதுமக்கள் பொதுவாக பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது அவரை சாதாரண நபராக தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். குந்தி மகாராணிக்கு கிருஷ்ணர் மருமகன் முறையாகும். இருப்பினும் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மருமகனாக குந்தி மகாராணி பார்க்கவே இல்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள். தன்னுடைய மருமகன் போல் இருந்தாலும் உண்மையில் அவருடைய நிலை மிக மிக உயர்ந்தது என்று குந்தி மகாராணி மிக மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டார். பொதுவாக பகவான் இந்த உலகில் அவதரிக்கும் பொழுது பொதுமக்கள் அவரை சரியாக புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். So this common man will think that he is an actor, but the person is the original personality. But when he comes to the stage, he acts according to the character what he gets. ஒரு பொதுமக்களில் ஒருவர் ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்று ஒருவர் நடிக்கும் பொழுது அவர் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்றது போல் அந்த நாடகத்தில் நடிப்பார். ஆனால் இவர் அவரை தவறாக புரிந்து கொள்வார். அவருடைய உண்மையான சுபாவம் இது என்று புரிந்து கொள்வார். So these great devotees or uncommon devotees, uncommon people, we can say, the uncommon people, they won't leave. They're thinking always on Krishna. They won't leave a second vacant in their heart. It's absolutely immersed in devotional service. மிக மிக அரிதான பக்தர்கள், மகத்தான பக்தர்கள் பொதுமக்களில் ஒருவராக இருக்க மாட்டார்கள், அரிதானவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் மனதிலிருந்து ஒரு க்ஷணம் கூட பகவானை விட்டு விலகி இருக்க மாட்டார்கள். எப்பொழுதுமே பகவான் மற்றும் அவருடைய பக்தி சேவையில் மனதளவில் மூழ்கி இருப்பார்கள். இவர்கள் மிக மிக அரிதான உயர்ந்த பக்தர்கள் ஆவார்கள். In 3rd canto, 9th chapter, 5th sloka, Brahma, it is Brahma's prayers, okay? He sings, he prays to the Lordship. Yetu tvatiya charanambuja koshagandham jinkrandi karna vivarai shrudivatanidam bhaktya grahida charana paraya chatesham napeshinada hridayam buruhat supumsam. The translation goes like this: O my Lord, persons who smells the aroma of your lotus feet, carried by the air of Vedic sound through the holes of the ears, accept your devotional service. For them, you are never separated from them, from the lotus of their hearts. Once again, we'll read it. O my Lord,
person who smell the aroma of your lotus feet, carried by the air of Vedic sound through the holes of their ears, accept your devotional service. For them, you are never separated from the lotus of their hearts. வேத ஒளிகள் மூலமாக உங்களுடைய மகிமைகளை, உங்களுடைய திருப்பாதத்தின் மகிமைகளை கேட்பவர்கள் அதை மனதில் எப்பொழுதும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் போன்ற பக்தர்களை விட்டு நீங்கள் நீங்குவதே இல்லை, உங்களை விட்டு அவர்கள் பிரிவதே இல்லை. The normal person smells through the nose. We all get smells, right? You all cooking very nicely, and when cooking you will get some very nice smell. It goes through our nose. But the uncommon man, their smelling is through the ears. Jihranti karna vivarei. They are going, it's going through the ears. பொதுமக்கள் பொதுவாக மூக்கின் வழியாக நுகர்வார்கள். சமைக்கும் பொழுது அந்த சமையலின் வாசத்தை நாம் மூக்கின் வழியாக நுகர்வோம். ஆனால் இங்கே அரிதான நபர்கள், பக்தர்களை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது, அவர்கள் காதின் வழியாக நுகர்வார்கள். So what will happen when you are hearing through this? It goes, it's common. But hearing through the ears, it is uncommon. It is not regular. I mean to say that it is not, for everybody they cannot hear, smell through the ears. It should be done, it should be only will happen with pure devotees of the Lord. That is very, very important. மூக்கின் மூலமாக முகர்ந்து பார்ப்பது பொதுவாக நடக்கக்கூடிய செயல்பாடு. காதின் மூலமாக முகர்ந்து பார்ப்பது அரிதான செயல்பாடாகும். இது தூய பக்தர்களால், மகத்தான பக்தர்களால் மட்டுமே செய்யக்கூடிய மிக மிக அரிதான செயலாகும். Why this is not happening with the common man? Because we have 4 defects. What are the 4 defects? We are being illusioned, and we are committing mistakes, and we have the cheating propensity, and the last one, improper senses. Devotees, you all are hearing Śrīmad-Bhāgavatam. I am new for this, so you have to guide me. Haribol. ஏமாற்றும் மனப்பான்மை, பக்குவமற்ற புலன்கள், அறிவு எல்லைக்குட்பட்டு இருக்கிறது. இது போன்ற 4 குறைபாடுகள் நம்மிடையே இருக்கிறது. இதன் காரணமாகத்தான் நம்மால் சரியாக பகவானை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So we want to remove all these 4 defects within us. How can we remove the defects from us? Through chanting of the holy name and taking association of devotees. And these pure devotees can impart that knowledge to us, and we can become perfect. இந்த 4 குறைபாடுகளை நாம் நீக்க வேண்டும். எப்படி நாம் நீக்குவது? பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும். தூய பக்தர்கள் அந்த ஞானத்தை நமக்கு வழங்குவார்கள். அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நாம் இந்த 4 குறைபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். Mrigari, the story of Mrigari we all know. A pure devotee, Narada, just met once. When he met once, Mrigari became a pure devotee. He became pure devotee of the Lord. மிருகாரி என்ற வேடன் ஒரே ஒரு முறைதான் நாரதரை சந்தித்தார். அந்த ஒரு சந்திப்பிலேயே மிருகாரி பகவானின் தூய பக்தராக மாறிவிட்டார். That is the quality, or that is the blessings of pure devotees to us. We have a lot of Maharajas are coming into Chennai ISKCON nowadays, and we have to take their association. Through their association, we may also change. We may get changed. இதுதான் தூய பக்தர்களின் பண்பாகும், தூய பக்தர்களின் ஆசீர்வாதங்களாகும். பலவிதமான மகாராஜர்கள் இஸ்கான் சென்னைக்கு வந்து வகுப்புகள் வழங்குகிறார்கள், அவர்கள் சங்கத்தை வழங்குகிறார்கள். அவர்கள் சங்கத்தை பயன்படுத்தி நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். Because in the third canto itself, we have sadam prasangam mamavirya samvido bhavanti hritkarna rasayana kataha tajjoshanada sapavargavartmani bhaktir redir
Shraddha Radir Bhaktir Anukramashyati. So what will happen? When we discuss with the devotees, with the association of devotees about the glories of the Lord, what will happen? We will get Shraddha Radir Bhaktir Anukramashyati. So Shraddha Radi Bhakti. We will get that. So that's why we need to take the association of devotees. It's very, very important for all of us since we are the sadhana bhaktas. பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் பகவானை பற்றி கலந்துரையாடும் பொழுது நமக்கு 3 விஷயங்கள் கிடைக்கிறது: ஸ்ரதா, ரதி, பக்தி. எனவே பக்தர்களின் சங்கம் மிக மிக முக்கியம். நாம் அனைவரும் சாதனை பக்தர்கள். பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானை பற்றி விவாதிப்பது நமக்கு மிக மிக முக்கியமான செயல்பாடாகும். In Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami says that Ado Shraddha. Shraddha comes first. Without Shraddha, it is important for us to develop devotional service. If you want to develop devotional service, there should be Shraddha. So it is very, very important. The word Shraddha is very, very important for all of us. பக்தி ரசாம சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், ஸ்ரத்தா தான் அல்லது நம்பிக்கை தான் முதலில் ஒருவருக்கு வருகிறது. நம்பிக்கை அல்லது ஸ்ரத்தை இல்லாமல் ஒருவரால் பக்தி சேவையை தொடர்ந்து செய்ய முடியாது, அதில் தொடர்ந்து ஈடுபட முடியாது, வளர்ச்சி அடைய முடியாது. எனவே பக்தர்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை அல்லது ஸ்ரத்தை மிக 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 முக்கியமானது. So once our Shraddha, there is different types of Shraddhas, Komal Shraddha, the other Shraddha, it's there all. But the Shraddha, when the Shraddha comes within you, definitely there will be changes and it will lead us to prema. Ado Shraddha, tado sadho, sangoda bachana kriya, tado anartha nirvritti syat, tada nishta ruchis tada, adasaktis tado bhava, tada prema vidyumchadi. Sadhakanam ayam premnam pradurbhave bhavet kramaha. Sadhakanam, we all are sadhakas. So these sadhakas will come to the level of prema if they follow the 9 steps. So the 9 steps, the first step starts with Shraddha. பக்தியின் 9 நிலைகள் ஸ்ரத்தா, சாதசங்கா, பஜனக்கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா. இதில் முதல் நிலை ஸ்ரத்தா ஆகும். ஸ்ரத்தா ஒரு மனிதருக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் அவர்கள் படிப்படியாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவார். அதில் அவர் படிப்படியாக இந்த 9 நிலைகளை கடந்து பிரேம நிலையை அடைவார். எனவே முதலில் முக்கியமாக ஒருவர் பெற வேண்டியது ஸ்ரத்தாவே ஆகும். So the purport, Srila Prabhupada clearly mentioned that common. These common persons misunderstand the Lord. So we want to become uncommon. So in order to become uncommon, we have to follow Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā and Chaitanya-charitamritam. பொருளூரில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பொதுமக்கள் பகவானை தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்று. எனவே நாம் பொதுமக்களில் அந்த கூட்டத்தில் இல்லாத ஒருவராக, அரிதான ஒருவராக வாழ ஆசைப்படுகிறோம். அவ்விதமாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால் நாம் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத்-பாகவதம் மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். So when we become common doesn't matter. Like Jagai Madai, they were common. But they got the mercy of the Lord, they become uncommon. So we also want to be uncommon, not common persons. That will happen when we are getting the mercy of Vaishnavas. It is difficult for us directly to approach the Lord right now, but we can approach the Lord through the devotees of the Lord. பொதுமக்களில் நாம் ஒருவராக இருப்பது ஒரு அரிதான செயல்பாடு அல்ல. ஆனால் ஜகாய் மாதாய் போன்ற மோசமான நபர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணை பெற்றது மிக மிக அரிதான செயலாகும். எனவே நாம் பொதுமக்களில் ஒருவராக இருப்பது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. பகவானின் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்து அவர்களுடைய ஆசைகளை பெற்று பக்தியில் முன்னேறி பகவானுக்கு பாத்திரமாக, பகவானின் பிரியத்துக்கு பாத்திரமாக பொதுமக்களில் அல்லாத ஒருவராக, அரிதான ஒருவராக மாறுவதே மிக மிக முக்கியமான விசேஷமான செயல்பாடாகும். Jagai and Madai, they doesn't know who is the Lord. They won't, they were not aware of the glories of the Lord. And Nityananda Prabhu's mercy, Nityananda Prabhu was the person who is giving mercy free. Take it. Whether we are ready to take that. Absolutely
not the common people. I'm not talking about the devotees. The common people are hesitate to take bhakti because there is some restriction. Oh, if you're going temple, you cannot eat these, you cannot do that. These kind of restriction, they think within. They think themselves that, if I'm going to temple, it is difficult for me. Today is, Sunday, it's my day, so I need to spend day with my own whims and fantasies. That's the reason. ஜகாய் மதாய் பகவானின் கருணை ஏற்க தயாராக இருந்தார்கள். ஆனால் நாம் இப்பொழுது தயாராக இருக்கிறோமா? நான் இப்பொழுது பக்தர்களை பற்றி பேசவில்லை, பொதுமக்களை பற்றி பேசுகிறேன். பொதுவாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆலயங்களில் விசேஷமான நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். ஞாயிறு விருந்து நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் அந்த ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் விடுமுறை கிடைக்கிறது. ஆனால் அப்பொழுது நாம் கோயிலுக்கு போகிறோம் என்று அவர்களால் சிந்திக்க முடிகிறதா? இன்று ஒரு நாள் தான் விடுமுறை, எனவே நான் என்று அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறேன், என் விருப்பம் போல் பல இடங்களுக்கு செல்ல ஆசைப்படுகிறேன். அவ்விதமாகத்தான் பெரும்பாலாக சிந்திக்கிறார்கள். ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும் என்ற சிந்தனை பொதுமக்களுக்கு பொதுவாக அவ்வளவு எளிதில் வருவதில்லை. And this is a very nice month for all of us because Srila Prabhu started marathon in this month. So, like this common people, the devotees can show their mercy through distributing his books. So, Prabhupada's books will work on them and they will become devotees for sure. இந்த மாதம் நம் அனைவருக்கும் மிக மிக முக்கியமான மாதம், புத்தக விநியோக மாதமாகும். எனவே பிரபுபாதரின் கருணையை இந்த பொதுமக்களுக்கு புத்தகங்களை விற்பனை செய்வதன் மூலமாக நாம் வழங்க முடியும். கண்டிப்பாக அவர்கள் பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை படித்தால் அவருடைய கருணையை பெற முடியும். அந்த கருணையானது அவர்கள் வாழ்க்கையிலும் செயல்படக்கூடும். If anybody comes in contact with Srila Prabhupada, definitely there will be changes within them. We know the story of an air hostess. Prabhupada was traveling with his servant and Prabhupada was having puff rice. And this air hostess, she just came and just put her hand on that the pot Prabhupada was having puff rice, and she just put in her mouth. And she became devotee of the Lord. She started following everything. So like that, whoever comes to contact, just a contact with Srila Prabhupada, a single contact is enough. Single contact with Srila Prabhupada, they will become devotees of the Lord. That for sure. பிரபுபாதரோடு நாம் ஒரு முறை தொடர்பில் வந்தாலே போதும், நாம் பக்தராகி விடுவோம். நமக்கு இந்த விமான பணிப்பணின் கதையை பற்றி தெரியும். ஒரு முறை பிரபுபாதரும் அவருடைய சேவகரும் விமானத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர் பிரபுபாதர் உண்பதற்கு அவலை வைத்திருந்தார் ஒரு சிறிய பானையில். அந்த விமான பணிப்பெண் நேரடியாக வந்து அந்த அவல் பிரசாதத்தை எடுத்து தன்னுடைய வாயில் உட்கொண்டு விட்டார். அந்த ஒரு முறை அந்த பிரசாதத்தை உட்கொண்ட காரணத்தினால் அந்த பணிப்பெண் பக்தராக மாறி விட்டார். எனவே இதுதான் பிரபுபாதரின் சங்கத்தின் சக்தியாகும். ஒரே ஒரு முறை ஒரு பிரபுபாதரின் சங்கத்தில் வந்தால் கூட அவர் நிச்சயமாக பக்தராக மாறிவிடக் கூடும். That's why Srila Prabhupada said that, please distribute my books if you want to satisfy me. If you want to make me happy, please distribute my books. Through the books, definitely the common people can become uncommon. That's the reason. அதனால் தான் பிரபுபாதர் கேட்டுக்கொள்கிறார், என்னை நீங்கள் மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருக்கின்றால் தயவு செய்து என்னுடைய புத்தகத்தை விநியோகம் செய்யுங்கள். நீங்கள் புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது இந்த பொதுமக்களாக இருக்கும் நபர்கள் அரிதான பக்தர்களாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். எனவே என்னுடைய கருணையை பற்றி நீங்கள் என்னை மகிழ்ச்சிப்படுத்த ஆசைப்பட்டால் தயவு செய்து என்னுடைய புத்தகத்தை விநியோகம் செய்யுங்கள் என்று பிரபுபாதர் பக்தர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். See, yesterday was a wonderful day for us because yesterday there was Gītā Yajna happen in temple. And there is a lot of devotees, they're taken a vow that they distribute the books of Srila Prabhupada. நேற்றைய தினம் ஒரு அற்புதமான தினம் நம் பக்தர்களாகிய நமக்கு. நேற்றைய தினம் நம்முடைய ஆலயத்தில் கீதா யஜ்ஞம் நடந்தது. அதில் பல பக்தர்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை பகவத்கீதை புத்தகத்தை விநியோகம் செய்வேன் என்ற உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாகும். Now, what we supposed to do? Become uncommon? To become uncommon, we need to hear. Shanvadam Shraddhaya Nityam Granadascha Sucheshtidam Kalena Na Atitirkena Bhagavan Vishade Hradi. So you hear, when you hear Shanvadam Shraddhaya Nityam, not one day. I will hear on Sunday, Sunday is my holiday, so I will hear on Sunday. That's enough for me. No. Shanvadam Shraddhaya, every day. And you need to make Sunday holy day, not holiday. So make Sunday holy day and
become uncommon? நாம் இந்த பொதுமக்கள் ஒருவராக அல்லாமல் அரிதானவராக ஆக வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஸ்ரீமதாம் சகதாம், அதாவது தொடர்ந்து பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும். அது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும் கேட்டால் பத்தாது, வாரந்தோறும் தினசரி பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும். ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நாம் அதிகமாக கேட்க வேண்டும். So we as a devotees, what we supposed to do? We supposed to go through Srila Prabhupada books. First let us finish Srila Prabhupada books, then go to any other books. Srila Prabhupada book is very, very, very important to us. And let us assimilate what we learn, what we heard. We have to assimilate. When you assimilate only, the Lord goes inside. You simply hear and leave it, the Lord cannot enter. If you want to enter through your karna rendrena, then you need to assimilate on that. எனவே நாம் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். பல ஆச்சாரியர்கள் புத்தகங்கள் நம்மிடையே இருந்தாலும் முதலில் நான் முதல் முக்கியத்துவத்தை பிரபுபாதரின் புத்தகங்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அதை படித்து நாம் வகைப்படுத்த வேண்டும், எந்த தலைப்பின் கீழ் எந்த விஷயங்கள் கூறப்படுகிறது என்று. அவ்விதமாக நாம் வகைப்படுத்தி புரிந்து கொண்டால் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்முடைய காதின் மூலமாக மனதில் நுழைவதற்கு அது வசதியாக இருக்கும், எளிமையாக இருக்கும். அவ்விதமாக பிரித்து பார்த்து நாம் படிக்காவிட்டால் நமக்கே ஒரு தெளிவு ஏற்படாது. அதனால் பகவான் நம்முடைய மனதில் நுழைவது சற்று கடினமான செயலாக மாறிவிடும். So we will not think that the Lord is common. We will think that the Lord is uncommon and He is omnipotent, omniscient. பகவான் ஒரு சாதாரண நபர் என்று நாம் சிந்திக்க கூடாது. பகவான் ஒரு மிக மிக அரிதான நபர் ஆவார். அவர் சர்வ வல்லமை படைத்தவர் ஆவார். அனைத்து இடங்களிலும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய நபர் ஆவார். So Śrīmad-Bhāgavatam first canto, first sloka, Srila Prabhupada mentioned that in this purport very clearly He is Swarat. The Lord is Swarat. ஸ்ரீமத்-பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் மிக மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பகவான் ஸ்வராட் என்று. And he is in full of bliss, eternity and everything. Krishna is complete with 6 opulences. He doesn't need anything from us, but let us try to serve the Lord through reading Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā and Chaitanya Charitamrita, which will help us to develop bhakti within us and we can become uncommon. பகவான் நித்தியத்துவம் மற்றும் ஆனந்தம் நிரம்பிய நபராவார். அவர் 6 ஐஸ்வர்யங்களை பூர்ணமாக கொண்டிருக்கிறார். நம்மிடமிருந்து அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனால் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத்-பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை படித்து நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய முயற்சிக்கலாம். அதன் மூலமாக நாம் பொதுமக்களில் ஒருவராக இல்லாமல் அரிதான பக்தர் கூட்டத்தில் ஒருவராக மாறிவிடலாம். Hare Krishna. Any doubts, any comments? Somebody can add, and if they want anything to add. Hare Krishna. Prabhuji, thank you for a wonderful class. After hearing you, I got this understanding that among the common men, many are envious of God. So if I give Prabhupada's books, because it is coming from a pure devotee, it can transform them. But instead of doing that, if I try to preach to an envious man, his envy will only grow because of the contaminations that are there in my heart. So that will get transferred and he will become even more envious. So because I don't know who is an envious person, who is not, then perhaps my effort should be to somehow distribute Srila Prabhupada's books to that person, more than use all my energies on preaching to that person. Definitely, Prabhupada's books will work like, magic. It's a magical work. பொதுமக்கள் பலர் பொறாமை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். பொறாமை கொண்ட நபருக்கு பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை நாம் வழங்கினால் கண்டிப்பாக அதை படித்து அவருடைய மனம் மாற்றம் அடையக்கூடும். அவர் பகவானின் பக்தராக மாறிவிடக்கூடும். மாறாக புத்தகத்தை விநியோகம் செய்யாமல் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சித்தால் நம்மிடம் இருக்கும் அனர்த்தங்கள் காரணமாக நாம் அந்த நபரை பக்தராக மாற்றுவதற்கு பதிலாக அவரை இன்னும் அதிக பொறாமை குணம் கொண்டவராக மாற்றிவிட முடியும். அதன் காரணமாக அவர் பக்தராக மாறுவதற்கு பதிலாக பகவான் மீது அதிக பொறாமை கொண்டு பகவானுக்கு எதிரான பக்கம் செல்லக்கூடும். எனவே அது போன்ற நபர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு பதிலாக
பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை வழங்கினாலே போதும், அந்த புத்தகமே அவரை பக்தராக மாற்றும் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் செய்யும். பிரபுபாதரின் கருணை அந்த புத்தகம் மூலமா அந்த நபருக்கு செயல்பட்டு அவரும் சிறந்த பக்தராக மாறுவதற்கு இது ஒரு சிறப்பான வழிமுறையாக செயல்படும். Any other questions? Online questions. No, Prabhuji, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. One more thing, Prabhuji. Hare Krishna. When we maybe attending Śrīmad-Bhāgavatam class every day, but some language barrier is there. Sometimes we could understand only 10%, 20%, and sometimes we understand and not applicable maybe something because we fault finding. Oh, this is speaker is like this. So my question is that if we hear Bhagavatam, we can't understand every full Bhagavatam class and everything because mind is just so they are effective or not effective? It's Prabhu, please translate. பாகவத வகுப்பு நாம் தினசரி கேட்டாலும் மொழி பிரச்சனை காரணமாக 100% அதை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. நம்மால் 100% கவனத்தையும் அந்த பாகவத வகுப்பில் செலுத்த முடிவதில்லை. எனவே தினசரி நாம் பாகவதம் கேட்பது பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா அல்லது பயனற்றதாக இருக்கிறதா, இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? This is a wonderful question. We all, having that in our mind. Definitely, Śrīmad-Bhāgavatam, that's why I told, the sloga says that, Shanvadam Shattaya Nityam Granadascha Sucheshtitam Kalena Na Atidirkar. It won't take much time, provided by we are hearing attentively, whether you know the language or doesn't know the language. It doesn't matter over here. The only matter is that whether are you attentive. That's enough. Because Krishna is sitting within our heart as a Paramatma, and definitely He will take care of that, and you will be able to understand this. The story I can tell you. இங்கே மொழி தெரிகிறதா இல்லையா என்பது ஒரு பிரச்சனையே அல்ல. முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் கவனத்தோடு நாம் கேட்கிறோமா என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம். கிருஷ்ணர் நம்முடைய மனதில் இருக்கிறார். கவனத்தோடு நாம் கேட்க முழு முயற்சி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் நமக்கு உதவி புரிவார். பாகவதத்தை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இதன் தொடர்பாக ஒரு கதையை இப்பொழுது நான் விளக்கவிருக்கிறேன். When Chaitanya Mahaprabhu visited South India, and he was there in Srirangam, and he used to go every day to have the darshan of Sri Ranganathan in the morning itself. சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்திய யாத்திரை வந்த பொழுது ஸ்ரீரங்கத்தில் அவர் தங்கினார். தினசரி காலையில் ஸ்ரீரங்கநாதரின் தரிசனத்தை பெற அவர் ஆலயத்திற்கு செல்வார். There was a group of learned scholars. They used to sit and they used to, Vedic. They used to, chant the Vedic hymns. அங்கே ஒரு குழுவாக கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு வேத ஸ்துதி பாடல்களை தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். There is one uncommon man. He used to sit there with Bhagavad-gītā and he used to cry. பொதுமக்களின் கூட்டத்தில் இல்லாத ஒரு நபர் பகவத்கீதையை வைத்துக் கொண்டு அங்கே அமர்ந்திருப்பார். அவர் எப்பொழுதும் அழுது கொண்டே இருப்பார். And he was illiterate. I told you uncommon. Now I am adding you. He was illiterate. அவர் பொதுமக்கள் கூட்டத்தில் இல்லாத ஒரு அரிதான நபர். அது ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன். இப்பொழுது அவர் எழுத படிக்க தெரியாதவர். அதையும் கூறுகிறேன். And when he was looking to Bhagavad-gītā and the tears were rolling from his eyes, Chaitanya Mahaprabhu was watching. What's happening? இந்த நபர் பகவத்கீதை பார்க்கும் பொழுது கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. என்ன நடக்கிறது என்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். Chaitanya Mahaprabhu asked him, "Why are you crying? What is the reason?" Then he told that, "See, this is my Gurudev's instruction. I need to read Bhagavad-gītā, but I'm an illiterate. I cannot read Bhagavad-gītā. But I'm just watching this cover of Bhagavad-gītā, and I'm astonished to see that the Supreme Personality of Godhead
become the charioteer for Arjuna, and Arjuna is kicking the Lord with his right leg thumb. So, how merciful the Lord is. இந்த நபரை அணுகி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். அப்பொழுது அந்த நபர் கூறினார், நான் எழுத படிக்க தெரியாதவன், எனக்கு படிக்க தெரியாது. என்னுடைய குருதேவர் பகவத்கீதை தினசரி படிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். நான் இந்த அட்டை படத்தை பார்க்கும் பொழுது இங்கே அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டியாக பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அமர்ந்திருக்கிறார். அர்ஜுனர் தன்னுடைய வலது கால் கட்டை விரலால் கிருஷ்ணரை எட்டி உதைத்து திசை கூறுகிறார், இந்த பக்கம் செல் அந்த பக்கம் செல் என்று கூறினார். So Chaitanya Mahaprabhu, what he told him, you understood the essence of this, that's enough for you. இதை பார்த்து என்னுடைய கண்களில் கண்ணீர் வருகிறது என்று அந்த பக்தர் கூறினார். அதை கேட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு, நீங்கள் பகவத்கீதையின் சாரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொண்டீர்கள், இதுதான் பகவத்கீதையின் இறுதியான சாரம் என்று மகாபிரபு கூறினார். Whether you are educated or uneducated, it doesn't matter in bhakti. பக்தியில் நீங்கள் படித்தவரா படிக்காதவரா என்பது ஒரு பொருட்டே அல்ல. Only concern here is faith or shraddha. ஸ்ரத்தை அல்லது நம்பிக்கை தான் இங்கே மிக 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 முக்கியமான விஷயமாகும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒன் கொஸ்டின். பக்தியில் வந்து நம்பிக்கை வந்து இருக்குன்னு சொன்னீங்க பிரபு. பக்தர்களோட இருக்கும்போது நம்பிக்கை இருக்குது, ஆனால் வெளியிடங்களில் வந்து அந்த நம்பிக்கை வந்து அப்படி குறைஞ்சிருது பிரபு. அது எப்படி பிரபு நம்பிக்கையோட இருந்து பக்தியை பண்ணுறது? Hare Krishna Prabhuji, the question is, you told that bhakti we should have faith, but when we are in association of devotees we have faith, but when we move out of devotee sangha the faith gradually comes down and it diminishes. So how can we have the same faith when we are not in bhakta sangha? Are we chanting every day our 16 rounds perfectly? தினசரி 16 சுற்றுக்களை நாம் மிக சரியாக நாம ஜபம் செய்கிறோமா? If you are chanting your 16 rounds perfectly, that's enough for you. It will protect you because Nama Prabhu is so strong, Maya won't touch. If you are finishing your prescribed numbers of chanting every day, and if you are going out, you will be in Krishna conscious, or else you will be in Maya conscious. நாம பிரபு மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர். நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சுற்றுக்களை நாம ஜபம் செய்துவிட்டு அதை முடித்துவிட்டு நாம் தினசரி வெளியே சென்றோம் என்றால் நாம் முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்திருப்போம். அவ்விதமாக அந்த குறிப்பிட்ட 16 சுற்றுக்கள் என்ற குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை சுற்றுக்களை கூட முடிக்காமல் நாம் சென்றோம் என்றால் நாம் கண்டிப்பாக மாயா உணர்வில் தான் இருப்போம், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க மாட்டோம். And you are taking the association of devotees, which also will affect you, which also increase your devotion slowly. But a little time, but better than that, you finish your chanting, your prescribed numbers in the morning itself, which definitely will help you. பக்தர்கள் சங்கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அதுவும் நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். பக்தி சேவையில் அதுவும் நம்மை படிப்படியாக முன்னேறும். ஆனால் இதைவிட சிறப்பான வழிமுறை 16 சுற்றுக்கள் நாம ஜபத்தை காலையிலேயே முடிப்பது. காலையில் அதை முடித்துவிட்டு நாம் வெளியே சென்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக அது நாம் நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணனில் இருப்பதற்கு மிக மிக உறுதுணையாக செயல்படும். It's very important. Let know when we finish our chanting in the morning itself, which will get boost. It is a booster for us for the whole day. If not, we will be Maya conscious. தினசரி காலையில் நாம ஜபத்தை முடிப்பது 16 சுற்றுக்களை முடிப்பது மிக மிக முக்கியமானது. அவ்விதமாக நாம் முடித்தோம் என்றால் நாம் சக்தியூட்டப்பட்டவர்களாக செயல்படுவோம். அதனால் நம்மால் மாயையின் தாக்கத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். அவ்விதமாக நாம் காலையில் முடிக்காவிட்டால் நாம் கண்டிப்பாக நம்முடைய உணர்வானது மாயையால் பாதிக்கப்படும். நாம் மாய உணர்வில் தான் இருப்போம். Yes, bro. If you are able to sorry, Prabhu, please translate. Prabhuji, I did not hear the question because of no mic. Can you please repeat it? Yeah, he will repeat it. Hare Krishna. Yeah. Sorry. So, sometime Prabhuji... Please give the mic to the devotee. Yeah, he is. Sometime we hear separately. We skip Bhagavatam class. We hear separately our favorite speaker or something. So that is
good or? There is no favoritism when you are hearing Śrīmad-Bhāgavatam. You are talking about favoritism, right? There is no favoritism in Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam is Kṛṣṇa himself. Doesn't matter who is the speaker. This is Kṛṣṇa. We are hearing about Kṛṣṇa. There is no, my favorite. Yes, of course, you all will have favorite speakers. But don't discriminate in Śrīmad-Bhāgavatam class with our favoritism. It is not good for our spiritual development. So, சில சமயம் பாகவத வகுப்புகள் கேட்கும் நேரத்தில் நாம் நமக்கு பிடித்த நபர்களின் உரைகளை கேட்போம். அது ஒரு நல்ல விஷயமா என்பது பக்தரின் கேள்வி. பாகவத்தை பொறுத்தவரையில் சாதகமான விஷயம் பாதகமான விஷயம் என்று எதுவுமே இல்லை. அதை நாம் பாகுபாடு பார்க்க கூடாது. எனவே நமக்கு பிடித்த பேச்சாளர் பிடிக்காத பேச்சாளர் என்றெல்லாம் நாம் பாரபட்சம் பார்க்காமல் பாகவத்தை நாம் முழு கவனத்தோடு கேட்க வேண்டும். அதில் நாம் எந்த பாரபட்சமும் பார்க்க கூடாது. What will happen? Slowly you will discriminate. The discrimination leads you to aparadh. So when you are making the aparadh, your bhakti goes down. Yes? இவ்விதமாக நாம் செயல்படும் பொழுது படிப்படியாக நாம் பாகுபாடு பார்க்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். பாகுபாடு பார்க்கும் பொழுது நாம் அபராதம் செய்யக்கூடும். நம்முடைய அபராதங்கள் நம்முடைய பக்தியில் வீழ்ச்சியடைய வைக்கக்கூடும். And Shambhalram Prabhu said that, discrimination leads to destruction. So destruction means, how we will get the destruction? It is through aparadh. So our bhakti will be distracted, completely distracted. பாகுபாடு பார்ப்பது அழிவிற்கு வழி வகுக்கும் என்று ஷாம்பல்ராம் பிரபுஜி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே அது எப்படி அழிவிற்கு வகிக்கிறது? பாகுபாடு பார்க்கும் பொழுது நாம் அபராதங்கள் செய்யக்கூடும். அவ்விதமாக அபராதங்கள் நாம் செய்தால் அது கண்டிப்பாக நம்முடைய பக்தி நம்மை வீழ்ச்சியடைய வைக்கக்கூடும். Hare Krishna. Thank you very much. Grandaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Nitai Gaura Hari Premanande. Jai. Jai. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, thank you for your part. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnavrinda ki